Hello, I'm Janusz Lewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. History has a funny way of repeating itself, especially when certain world leaders seem eager to reenact the worst parts of it. Next week, at the Munich conference, we're set to witness the unveiling of Donald Trump's grand peace plan for Ukraine. And just like Neville Chamberlain waving his famous piece of paper in 1938, Trump is expected to announce that he has secured peace. All it took back then was feeding Czechoslovakia to Hitler. Surely, history won't repeat itself this time, right? Meanwhile, Putin, ever the opportunist, watches gleefully. After all, he has been quite clear about his ambitions, restoring the old Tsarist empire with a sprinkle of Soviet nostalgia. The Baltic states, Poland, Finland, just historical misunderstandings in his view. But fear not, America's finest minds have a plan. Let Europe draft some security guarantees, while Washington politely steps aside. Because nothing deters an imperialist country like vague, non-binding assurances. Russian propagandists are having a field day with this one. Sergei Mikheyev, one of Putin's most loyal TV puppets, has smugly declared that Trump never had a plan for Ukraine, just good old-fashioned PR to tell Americans how great they are. And who could blame Trump? Solving problems is hard. Pretending they don't exist is much easier. Но вот 10 лет спустя, после встречи в Минске нормандской четверки, снова громко звучат разговоры о мире. Только обстановка, понятно, что несравнимо острее. Что, на ваш взгляд, не так с нашумевшим 100-дневным планом Трампа? Ну, пока все не так, начиная с того, что никакого плана нет. Вот мое лично глубокое убеждение, я об этом не раз говорил, у Трампа не было и нет плана урегулирования украинского конфликта. Он хотел бы, значит, снискать лавры миротворца и при этом сказать, что Америка победила, что Америка достигла успеха. Но как это сделать быстро и красиво в данной очень сложной ситуации, он на самом деле не знает. У него там получилось, так сказать, условно говоря, с Сальвадором там, и Колумбией, да, и там, Перу и так далее, и так далее. Вот. Но мы видим, что на Ближнем Востоке, на самом деле, он очень быстро забуксовал. И здесь тоже забуксуют. Потому что, к сожалению, у Трампа есть какие-то свои плюсы, которые, в принципе, да, открывают какое-то небольшое окно возможностей, но есть свои очевидные минусы. Вообще, у меня такое впечатление, что для Трампа главное пиар, что называется, самореклама, как бы некая пропаганда. Вот, причем такая, которая будет направлена внутрь Соединенных Штатов. У него там основное поле битвы, вот, и поэтому там он хотел бы как бы, да, вот, выглядеть красиво. Вот, но украинский конфликт, так же как ближневосточный, они слишком сложны для того, чтобы их вот на раз-два вот так вот взять и разрулить. Поэтому я думаю, что никакого четкого плана у Трампа нет. Ему теоретически хотелось бы показать, что он находится и над Украиной, и над Россией, что вот он, так сказать, таких вот, значит, глупых славян посадил за стол переговоров, умный дядя Сэм, как бы, да, вот все, значит, сделал, он всем рассказал, значит, что надо делать, ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это, вот, а я потом всем расскажу, так сказать, как я все это разрешил, спас мир от Третьей мировой войны, и Америка, так сказать, опять великая, да, но так не получится. Meanwhile, Putin sharpens his knife, waiting for his next meal. He has already invaded Ukraine twice, and if given enough time to rebuild his battered army, he'll be back for more. But again, fear not, NATO's finest minds assure us that Ukraine's membership is not realistic, while Washington slowly loses interest. What could possibly go wrong? As the Kremlin celebrates another round of Western hesitation, ordinary Russians freeze in their homes, dreaming of imperial glory while living in conditions that their ancestors would recognize from the 19th century. But still, they can look at Russian television and say, "Our glorious empire is rising from the ashes." Well, I guess if Western leaders allow it to do so, perhaps, unfortunately, that's no longer such a distant prospect for Putin. So, Europe, America, it is time to actually get your act together. There is still time. Okay, so as we said, the basics of the plan to end the war are out. And they are not an instant hit among commentators, far from it. If this was a video game release, we wouldn't even be looking at a Redfall situation. We're looking at a Concord situation. Dead on arrival. Nobody likes it.
At least that is the initial impression on social media. I mean, check this out. UK's former Foreign Secretary James Cleverly said that starting a negotiation by setting out what one side should give up is not a strong move. Lithuania's former Foreign Minister Gabrielius Landsbergis commented by saying, "No NATO membership, no boots on the ground, sounds like abandoning Ukraine." Former US Ambassador to Moscow Michael McFaul echoed that sentiment, saying, "Why is the Trump administration giving Putin gifts before negotiations even begin?" Good question. But wait, there is more. Sweden's former Prime Minister Carl Bildt demolished the Trump narrative, saying that, and I quote, "Not even Chamberlain went that low in 1938. That Munich ended very badly anyhow." Speaking of which, Ilya Ponomarenko, a respected journalist from Ukraine, added that guys in fancy suits in Munich in 1938 also wanted to go the easiest way possible. Rejecting Hitler's growing appetite was unrealistic and tiresome. Why bother? Russian dissident Garry Kasparov finished these comments all off with a checkmate, saying, "Putin is a war criminal, a mass murderer, still on the loose. Normalizing him is abhorrent." Against this backdrop, comments from incumbent leaders are more restrained because diplomacy and all that. But Poland's Prime Minister Donald Tusk made it clear by saying, "All we need is peace, a just peace. Ukraine, Europe and the US should work on this together." Together. Seems that this final word might actually not be in Trump's vocabulary. That's perhaps the reason why Donald Tusk chose to repeat it twice. I know sometimes Trump can literally do a 180 within hours, so I wouldn't be shocked if he gave Ukraine Tomahawk missiles to bomb the Kremlin in like the next 24 hours or something like that. However, first impressions do count. Ukraine thought of the US as a friend, at least until very recently. Is today's lesson going to be a line from a Bring Me the Horizon song, namely, don't you know, true friends stab you in the front? Oh, and also, they want your rare earth minerals in exchange. Sweet. So, how do we sum up what seems like a debacle of geopolitical proportions, at least where we stand today? There is a recurring theme in the comments online, best summed up by Mikhailo Ravrovsky, CEO at Ukrainian Economic Freedoms Foundation, who said, and I quote, "Where can one buy a nuke? Asking for a friend." And you know what? If Trump's plan really is what it looks like right now, this question will pop up in Google search history across European capitals everywhere. Goodbye, non-proliferation. It was nice knowing you. And now, for a peek at Russian and Belarusian state TV, where reality takes a backseat and fiction gets the awards. Ksenia Lebedyeva, in her best propaganda performance yet, claims that Kyiv is, and I quote, aggressively bombing civilians in the Donbass without a single military target in sight. Impressive. The Russian army must be on a sightseeing tour in the region then. Киев в отношении Донбасса по-прежнему очень агрессивно, продолжая бомбить и обстреливать города, где отсутствует военная инфраструктура, есть только мирные граждане. Киев вышел на тот самый уровень, когда государство Украина можно упоминать только с приставкой «террористическое». Все эти факты – это военные преступления, нужно это понимать. И военные преступления не имеют срока давности. То есть в любом случае все преступники понесут заслуженное наказание. И вот это, на наш взгляд, самое важное, чем мы должны заниматься и на чем сконцентрировать свое внимание и свои усилия. Следственный комитет Российской Федерации работает по каждому из этих фактов. Кстати, вот недавно, буквально на этой неделе, по Макеевке, по центру города Макеевки, по автовокзалу был нанесен удар. Это тоже военное преступление. То есть это целенаправленный обстрел мирного объекта с большим скоплением людей. Strange how these peaceful areas are filled with Russian tanks, artillery and Wagner mercenaries. But sure, let's pretend Ukraine is the terrorist state, not Russia. Meanwhile, Moscow continues its time-honored tradition of screaming victim while dropping bombs on hospitals, schools and apartment buildings. Classic. And with this, we conclude this edition of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.